તમે લેવો છો પછી No, just leave there. Just step away so I can see. So excuse me that side. ચાદર સુધી લો ચાદર સુધી આગળ મહારાજ બોલો બરોબર પાછળ એમ જગ્યા છે ને એક આ થોડું પાછું કરવું પડશે એવું કરું આ બધું પાછળ લઈ લઉં છું થેન્ક યુ પ્રોબ્લેમ શું થતો ત્યાં ક્યાં પેલું ઓપન રહેશે પેલું આખું કાઢી ન રહેશે હા છે ને પેલું ડોર ઉપર રહેશે હા કદાચ આખું નહીં ખુલે પેલું અને છે ને આ ઢીલું કરી કેમેરાને નહીં રાખતા અહીંયાથી ટાઈપ કરી દઉં પછી ખબર નહીં થતું નથી તો પછી છે ને અને આમ ને આ ફેરવાનું હા એટલી છે આવશે ને હા બોલો હવે આમ કરી ઊંચું નીચે કરી દે ને થોડુંક એ કરું છું પછી છે ને તમારે આગળ પાછળ થવાનું
Yeah, that way you know both entities. ખાલી બાસ્કેટ ત્યાં ઉપર મૂકવા જોઈએ કે બધા એમાં ફ્લાવર્સ મૂકશે અને એની ફ્લાવર્સની 2 બાસ્કેટ ત્યાં મૂકી છે એક્સ્ટ્રા રોઝ પેટલ્સ છે ત્યાં અંદર રાખું છું ઓકે અને હાર આવી ગયું હાર આપી ઓકે
Please keep quiet, please. મૂકે છે સ્ટોપ કરવું ને તો આપ કરી આને આને ખાલી કદાચ ફેરવવા માટે હા કઈ નંબર શું છે પાસવર્ડ શું કોઈનું ફોન આવવા માટે $344 કોઈનું ફોન આવવા हमारा तुम्हें કશું બોર ઓપન કરવાની ડિરેક્ટ બધું આવી ગયું પેલો મોટો ફ્લાવરનો ફોટો તૈયાર થયેલા કહેજો આ લોકો તૈયાર જ છે હા જોયું અને બીજી બે ત્યાં છે ને રોઝ પેટલ્સ એક્સ્ટ્રા બધી બેગમાં છે એટલે ખાલી બે ત્યાં મને
આપણે હોળ હતા બરાબર એવું કહેવામાં હતું હવે વહેલો મેં જેવું કહ્યું હતું તો મારે બરાબર હા બરાબર અમે મેં સૂચના બી પણ હવે જેટલી પરિસ્થિતિ કરી શકે પ્રવીણભાઈ મૂકવાના જો સૂચના પહેલે જ આપી દઈશું હું સિસ્ટમ છે 30 દૂધ દૂધ કહી દઉં હા દૂધ કહે તું કહે સારું શું હું કહું કે મારે બોલશું નહીં તો આ વાળી પણ દોડ ના હા આ છે ને કોડિયું છે ને એમાં દૂધ નીકળે કરી દો ને હા કોડિયું છે ને સરસ ડિબેટ છે આમથી જાઓ ફરીને જાઓ પાછળથી જાઓ હા મને ચાલો આવ્યો છે તમારે ઓફિસર મીટિંગ હતી તેના બહાર સવારે ચાલુ મને પટેલે એવું કહ્યું કે તમને સરળ પણ હોલ નહીં મળે એટલે બધા મોડા મેં તો 11 ગેન બે એમની વાત કરો મને પૈસા એક જ આવે છે ને હા 1000 છે અને પૂજા ફ્લાવર્સ અને રોઝ પીચીસ બધા ત્યાં છે અને બીજી વધારે જોઈએ ને કદાચ ચાલુ છે અને સ્વિચ ઓન કરવાનું છે Please take a seat so we can start. I request everyone, please take a seat. Thank you. Not mercy. What is the gospel? અને એક મિનિટ તમને આપું લઈશ Can everyone please just sit down? Please sit down or standing so we can get this started. Everyone standing and lingering is just making other people stand and linger. Sit down and we can get started, please.
ના હું અહીં બેસું ના ત્યાં મને નીચે નહીં બેસે મને ફોટો પડે ને યજમાન યજમાનને કેમ તમારી સામે કરો છો હા તો હું ત્યાં ના બાદ ભગવાન લઈ જાય મમ્મીને પગે લાગીને આવે છે જગત ભાત ચલો ભાઈ પગે લાગીને સ્પીચ હરિ ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. પ્રભુના પ્યારા ભક્તો, આપણા સૌની વચ્ચેથી પ્રિય વડીલ જશવંતભાઈએ અંતિમ યાત્રા તરફ પ્રયાણ કર્યું. આ મહાન આત્માની ગતિ તો થઈ ગઈ, પરમાત્મા સદગતિ પણ કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે. કેમ કે આ મહાન વ્યક્તિએ આ પૃથ્વી પર આવી અને આપણા સૌની વચ્ચે જે જે સેવા કરી છે એનો કદાપી કોઈ પણ ભૂલી શકે એવું નથી. દરેક વ્યક્તિનું જન્મ થાય છે, સાથે સાથે એનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત હોય છે. અને મૃત્યુ પણ કેવી રીતનું એ પણ ભગવાને નક્કી કર્યું છે. માટે કોઈએ કોઈને મનમાં કોઈ શંકા કુશંકા કરવાની જરૂર નથી. ખરાબ કર્મ વાળાનું પણ અમુક ઉપરથી લખેલું હોય કે એનું મૃત્યુ આવી જશે, અને સારા કર્મ કરવા વાળાનું પણ ઉપરથી લખેલું છે ગયા જન્મનું દુઃખ હોય છે. આપનો ઉપદેશ તરીકે નથી કહેતો, પરંતુ સંદેશ તરીકે કહું છું. મહાભારતની અંદર અભિમન્યુ નું જયારે મૃત્યુ થઈ રહ્યું હતું એ વખતે એને એટલો બધો એનો ત્રાસ આપવામાં આવેલો શરીરના ઉપર એક ભાગ ઉપર. પછી જયારે ભીમ અગ્નિ સંસ્કાર કરવા જાય છે ત્યારે ખૂબ રોતો હોય છે, ભયંકર રોતો હોય છે. કારણ ભીમ પણ પોતાના છોકરાના આ રીતનું થયું મૃત્યુ એટલે બધું બહુ થાય છે, દુઃખ થાય છે. પણ કૃષ્ણ એ વખતે હસતા હોય છે. એટલે ભીમને થયું મારા છોકરાને આટલો બધો માર્યો અને આટલું બધું થયું પણ તમે હસો છો? કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું તને કારણ જોવું છે, ઉપર જોવું. ઉપર જોયું તો કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે તારા પુત્રના 25 જન્મ સુધી જે દુઃખ પડવાનું હતું ને એ દુઃખ મેં એને 10 મિનિટમાં આપી દીધું. અને 25 જન્મ સુધી દુઃખ ભોગવવું ના પડે
અને આ જન્મ મેં એટલું બધું દુઃખ આપી દીધું કે દેવ ચંદ્રના ખોળામાં બેઠો છે ને ત્યારે મને શાંતિ થાય. એમ આપણે ભગવાનની માયાને સમજી શકતા નથી. કોણ કેમ મૃત્યુ, આમ કેમ કર્યું, કેમ કર્યું, આનું સારું કેમ કર્યું, આનું ખોટું કેમ, આપણી શું કેપેસિટી માટે ભગવાન પર ભરોસો રાખી એના સારા સારા કર્મો યાદ કરો. કારણ કે મને ખબર છે કે જેટલા એમની સાથે હું હતો અને એમની કેવી સરસ સેવા આપી છે. આ સેવાનો હું પ્રણામ કરી અને ભારતીય વૈદિક સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અમારા વડીલ ચંદ્રકાંતજીની આજ્ઞા લઈ અને ક્રિયા વિધિ શરૂ કરું છું. ભગવાન મને વિશ્વાસ છે કે આ મહાન વ્યક્તિની ભગવાન સદગતિ જરૂર કરશે એવી ભગવાનને હૃદયથી પ્રાર્થના કરી શરૂઆત કરું છું. આ ક્રિયાની અંદર પુરુષને કેમ કહેવાનું, સ્ત્રીઓને? પુરુષ કરતા સ્ત્રી મહાન છે અને મહાન લોકો કનિષ્ઠ કર્મ ન કરી શકે. આ કર્મ કનિષ્ઠ કર્મ કહેવાય. જોવા જઈએ હલકું કાર્ય, કનિષ્ઠ હલકું. જે મહાન લોકો હલકું કાર્ય ના કરે એટલા માટે સ્ત્રીઓને અમે ખાસ કરીને પૂજા આપીને વગેરે વગેરે કરવું એ બધું પુરુષ પાસે કરાય છે. ફાંસી આપવાની હોય, કોઈ કાપવાનું હોય તો એ પુરુષો જ કરતા હોય છે. સ્ત્રીઓ ફાંસી નથી આપતી. તમે તો સર્જન કરો, તમે વિસર્જન ના કરો બધા. એટલા માટે એમની પાસેથી કરાઈશું. આ બાબત એટલા માટે બેસાડ્યા પણ હંમેશા પૂજા બાપના ચરણોમાં જ થાય, આપના મસ્તક આગળ ના થાય. એટલા માટે આ બાબત બેસાડ્યા છે. છતાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય તો જરૂર પ્રેમથી પૂછી શકો છો. હરિ ઓમ મંત્રાર્થા સફલા સંતુ સંતુ પૂર્ણા મનોરથા શત્રુનામ બુદ્ધિનાશોસ્તુ સુમિત્રાણામ ઉદયસ્તવ દેવતાભ્યો નમઃ. સવિતા સૂર્યનારાયણાય નમઃ. ત્રણ વખત જપ કરવાનો. ઓમ કેશવાય, ઓમ કેશવાય નમઃ. ઓમ નારાયણાય નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. અમાર જોતા ગોવિંદા ગોવિંદાય નમઃ. હસ્તં પ્રક્ષાલ્ય. દાદા તું ત્રણ વખત જપ કર. ઓમ કેશવાય નમઃ. ઓમ નારાયણાય નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. ગોવિંદાય નમઃ. હસ્તં પ્રક્ષાલ્ય. હાથમાં બે દાણા ચોખા રાખો. હરિ ઓમ હરીમ શ્રીમન શ્રી મહાગણાધિપતયે નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી પરમ ગુરુભ્યો નમઃ. પરમેષ્ઠી ગુરુભ્યો નમઃ. પરાત્પર ગુરુભ્યો નમઃ. લક્ષ્મીનારાયણાભ્યામ નમઃ. વાણીર્નગર્ભાભ્યામ નમઃ. શચિપુરગ્રહાભ્યામ નમઃ. માતા પિતૃ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. કુલદેવતાભ્યો નમઃ. ઇષ્ટદેવતાભ્યો નમઃ. ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ. સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ. એતદ કર્મ પ્રધાન દેવતા મહાવિષ્ણવે નમઃ. હરિં સર્વેભ્યો
નમો પૃથ્વી પર સંસ્કૃતિનું કાર્ય કરી રહ્યા છે એવા વિદ્વાન પંડિતોનો હરિમ સર્વેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યો નમો નમઃ. આજે એક્સ્ટ્રા બે વ્યક્તિને પગે લાગો. પૂજ્ય મુરારી બાપુ, પૂજ્ય રમેશભાઈ, એમની કથામાં ખૂબ સાથે હતા એટલે મુરારી બાપુ અને રમેશભાઈ મનથી પગે લાગી લેજો. હરિમ સર્વેભ્યો દેવેભ્યો નમો નમઃ. પુણ્ય પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુ રસ્મિતિ બ્રુવન્તુ બ્રુવન્તુ. પુણ્યં પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુરસ્તુ. સુમુખશ્ચૈકદन्तस्य કપિલો ગજકર્ણકः લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો ગણાધિપः ધૂમ્રકેતુર્ગણાધક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન. દ્વાદશૈતાनि નામાनि ય પઠેत् શૃણ્યાદપि. વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામે સંકટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે. તદેવ લગ્નં સુદિनं તદેવ તારાબलं ચંદ્રબलं તદેવ વિદ્યાબलं દેવબलं તદેવ. શ્રીલક્ષ્મીપતયે તે દ્રિવ્યં સ્મરામિ. તમે આત્મજળ રાખો ભાઈ. સંકલ્પં ગ્રહીત્વા વિષ્ણોર વિષ્ણુ વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય શ્રી બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાગ્રે શ્રી શ્વેતવારાહ કલ્પે વૈવસ્વત મન્વંતરે અષ્ટાવિંશમે કલિયુગે કલી પ્રથમ ચરણે અમેરિકા ખંડે ન્યૂ જર્સી રાજ્ય नॉर्थ ब्रांसविक गामे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमेरिका प्रमाण चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पति वासरा निमित्तायां वसिष्ठ गोत्रोत्पन्नोऽहं वेद शाखा रहितस्य नील यजमानो. बोलो भाई मम. बोलो मम जन्मदाता जसवंत भाई स्वर्गवास अर्थम तेन निमित्तम शतपिंडी क्रिया अर्थम यज्ञोपवित धारण महम देश काल समय अनुसार पानी करिष्ये. દરેક પહેલાના વખતમાં હિન્દુ શિખા સૂત્ર રાખતા હતા. હાલ વસ્તા બધા છોડી દીધી, પરંતુ આ ક્રિયાની અંદર યજ્ઞોપવિત કમ્પલસરી હોવાથી જન્મ કરાવે છે. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु
कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सदा यात्यन्तरश्रुति। बोलो ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि अर्चयामि। यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब हाथ कर दो तो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्च शुभ्र। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतमसि परिग्राहि। Right, only right. Put the right. Inside. Yeah. द्वितीय आपो इष्टामयो उपस्थान वृंदे गदाधर महे वनाय कक्षते जो व शिवतमो रसते भागय तेन कुशितिरिव मात्र तस्मान् नमो दशक्षयाय जन्मदापो ददाजन। यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। पुर ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि अर्चयामि। यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। ध्यानम् आवाहनम् परिजनयां कर दो। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्च शुभ्र। यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते करिकाडो यज्ञोपवीतपय्यामि। આપણે આ કાર્યની પરમિશન લેવા માટે સૌથી પહેલા ગૌદાન સંકલ્પ આવે। તમારી ઇન્ડિયામાં નિમિત્તે ગૌદાન નિમિત્તે આત્મપાણી રાખો। વિષ્ણુ 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય દ્યોષિની બ્રહ્મણો नित्यपराधरे श्री श्वेतवालाकल्पे वैवस्वत नमस्ते अष्टादशमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमेरिका खंडे न्यू जर्सी नॉर्थ ब्रांसविक गामे ज्येष्ठ मासे शुक्ल कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ आज बृहस्पति वासरा निमित्तायाम बोलो भाई वशिष्ठ गोत्रस्य जशवंत भाई प्रेतस्य उत्तर क्रिया अधिकार प्राप्ति अर्थम यथाशक्ति द्रव्य मम भारत देशे यथा कालेन सुतकांते पानी पीरो करिशे चोखा पीरो के आ निमित्त आ क्रियाનો અધિકાર પરમિશન ગૌદાન નિમિત્તના પૈસા તમારે બીજા મોકલી આપવાના તેનો સંકલ્પ કરે। હવે જરૂર સભ્ય કામમાં સીધું હોય હવે આ બે અહીંયા આ છે તમારા વાત કરી નાખો અંદર અને લબ્ધ મેળવો This is called upsurge. Upsurge. સભ્ય એટલે સીધું ગોબરથી બધું પહેલા નક્કી કરવાનું છે। પછી
वयम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि सचिराकले तत्पदाय હવે આપણે સંકલ્પ કરવાનો સૌથી પહેલા શવ નામનો પિંડ શિવ શબ્દમાંથી રસોઈ નીકળી જાય તો શવ થઈ જાય. રસોઈ એક શક્તિ છે. શરીરમાંથી શક્તિ જાય તો શરીર શિવ થઈ જાય, શરીર શવ થઈ જાય. શિવમાંથી રસોઈ નીકળી જાય તો શવ થઈ જાય, એમ શરીરમાંથી પ્રાણ શક્તિ નીકળી જાય તો શરીર શવ થઈ જાય. આ શવ નામનો પિંડ માણસની જે જગ્યા પુકારતી હોય એ જગ્યાનો આ પિંડ છે. મનુષ્યનો જન્મ ક્યાં થાય અને મૃત્યુ કઈ જગ્યાએ થાય એ કોઈને ખબર નથી હોતી. આ એ જગ્યાનો પિંડ છે. અદ્યત્યાદિ જ્યેષ્ઠ માસે શુભે કૃષ્ણ પક્ષે ચતુર્દશ્યામ તિથૌ બૃહસ્પતિ વાસરા નિમિત્તાયામ वशिष्ठ गोत्रस्य बोलो जशवंत प्रेतस्य प्रेतत्व मुक्ति अर्थम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम मृत्यु स्थाने शवपिंड दान पानी नीचे मूकी देतो करिष्ये. હવે આ પિંડ તમારે લેવા રાખવાનો અને અંગૂઠો રાખવાનો. બરોબર? અંગૂઠો સેટ કરવાનો. અંગૂઠો કે ફેક્ટરીની બનાવેલી વસ્તુ બધી સેમ હોય, પરમાત્માની બનાવેલી વસ્તુ બધી સેમ નથી હોતી. દરેકની અંગૂઠાની પ્રિન્ટ અલગ હોય છે. આ પ્રિન્ટ જશવંતભાઈનો જ છે. એનું પ્રૂફ થાય કારણ કે એના છોકરાના અંગૂઠાની પ્રિન્ટ છે. બીજો કોઈ લઈ શકે નહીં. બોલો ભાઈ અદ્યત્યાદિ બોલો बोलो अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पति वासरे वशिष्ठ गोत्रस्य प्रेतत्व मुक्ति अर्थम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम मृत्यु स्थाने शव नामना एष पिंड मध्यस्थवो प्रतिष्ठिता एक चमची भरी पानी चढ़ाओ. 1 स्पून वाटर है. पिंडे प्रत्यवने जन्म पिंडे प्रत्यवने जन्म फर्स्ट पिंड पिंडे उशिवे चंदनम पिंडे भृंगराज पत्रम पिंडे भृंगराज पुष्पम पिंडे रामयो धूप पिंडे रामयो धूप पिंडे गतमयो दीप पिंडे मापांतम नैवेद्यम नैवेद्य खाओ अलग पिंडे मापांतम नैवेद्यम हम पैसा मानता है. पिंडे लोमहि दक्षिणाम पिंडे लोम निचम पिंडे लोमहि दक्षिणाम निचम खाली ऊपर
रोमयी दक्षिणाम पगला को नमस्कारान् समर्पयामि। हरि हाथ में पानी ले दो। अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्ताय वसिष्ठ गोत्रस्य जशवंत प्रेतस्य द्वारदेशे पांथिक नामना पिंडदान अहम करिष्ये। फरी पिंडात में लेवानो पकड़े रखो। बोलो भाई अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे वसिष्ठ गोत्रस्य जशवंत प्रेतस्य द्वारदेशे पांथिक नामना एष पिंड मध्यस्थौ प्रतिष्ठितां एक चमची भर जल चढ़ाओ। पिंडे प्रत्यवने जलम पिंडे उशीर चंदनम पिंडे भृंगराज पत्रम भृंगराज पुष्पम पिंडे रालमय धूप पिंडे पिंडे गतमय धूप पिंडे गतमय दीप पिंडे मापांतम नैवेद्यम नैवेद्यम पिंडे लोहमय दक्षिणा। अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्तायां वसिष्ठ गोत्रस्य कुल दशवंत प्रेतस्य चत्वरे खेतर नामना पिंडदान अहम करिष्ये। अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्तायां जशवंत प्रेतस्य कुलचत्वरे खेतर नामना एष पिंड मध्यस्थौ प्रतिष्ठितां पिंड पर एक चमची पर जल चढ़ाओ। पिंडे प्रत्यवने जन्म पिंडे उशीर चंदनम पिंडे भृंगराज पत्रम पिंडे भृंगराज पत्रम पिंडे भृंगराज पुष्पम पिंडे रालमय धूप गतमय दीप पिंडे मापांतम नैवेद्यम पिंडे लोहमय दक्षिणाम। अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्तायां वसिष्ठ गोत्रस्य जशवंत प्रेतस्य कुल विश्रामे भूतनाम्ना एष पिंड दान महम करिष्ये। अद्यत्यादि ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्तायां वसिष्ठ गोत्रस्य कुल विश्रामे भूतनाम्ना एष पिंड मध्यस्थौ प्रतिष्ठितां एक चमची भरी जल चढ़ाओ। पिंडे प्रत्यवने जन्म पिंडे उशीर चंदनम पिंडे भृंगराज पत्रम पिंडे भृंगराज पुष्पम पिंडे रालमय धूप पिंडे घटमय दीप पिंडे मापांतम नैवेद्यम पिंडे लोमहि दक्षिणा। હવે આપણે નીચે ચોખ્ખો ખબર ગાયના શરીરનો ચોખ્ખો કરી મૂકતા એ દીકરી પાસે જાય ગાયના શરીરનો અને ત્યારે અમુક ઓગળી સ્ક્વેર બનાવવાનું આમ પેલા બનાવવાનું આવે બાકી સાથે
चतुर्दश्यान्तिकौ बृहस्पतिवासरानिमित्तायां वसिष्ठगोत्रस्य बोलचिताया शवस्य दक्षिणस्ते साधक नामना पिंडदान महम करिष्ये। बोलो पिंड पकड़े रखो। बोलो अध्यत्यादि पूर्व संकल्पित ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यान्तिकौ चतुर्दश्यान्तिकौ वसिष्ठ गोत्रस्य जशवंत प्रेतस्य चिताया शवस्य दक्षिणास्ते साधक नामना एष पिंड मध्यस्थौ प्रतिष्ठिता એના ઉપર ચંદ્રનો ચાલુ કરતો. આ બાજુ શું છે? આ બાજુ રાઈટ, આ બાજુ ના તસવીર બાજુ. આ ફ્લાવર અહીંયા આજનો અને આપણે ચાલુ કરી કર. પિંડે પ્રત્યેવને જન્મ પિંડે ઉશીર ગંધમ પિંડે ભૃંગરાજ પત્રમ પિંડે ભૃંગરાજ પત્રમ પિંડે ભૃંગરાજ પુષ્પમ પિંડે રાલમયોદીપ ગતમયોદીપ માપાંતમ નૈવેદ્યમ માપાંતમ નૈવેદ્યમ પણ કીધો. પિંડે લોહમય દક્ષિણામ મનુષ્યનો જન્મ થાય છે. મનુષ્યનો જન્મ માનવ. કેમ માનવ કહેવામાં આવે છે? આપણે એવું કંઈ કર્મ કરવાનું કોઈ પણ માની કુખે જન્મ લેવો ન પડે એટલા માટે માનવ જન્મ લેવાનો હોય છે. એવું કરીએ કર્મ કે મનુષ્ય યોનિમાંથી બધી યોનિમાંથી મુક્ત થઈ જાય એટલા માટે કર્મ. હવે પિતાની પૂજા કરવાની છે. સૌથી પહેલાં પિતાના કંકુ ચંદનનો ચોલો કરો. તું પણ બેટા કરી શકે છે. પિતાનું કંકુ ચંદન લઈ લો. સાથે આખી વાટકી લેવું. ના ના મને બાઉ લેવું. કપાળમાં ચાલો બોલો. પિતા ધર્મ પિતા ગુરુ પિતા સત્ય સનાતન પિતૃદેવતાભ્યો નમઃ. પછી કુમકુમનો ચાલો કરો. ફ્રેમ પકડી રાખજો. હા ભાઈ પકડાઈ લે બેટા. રિંગ ફિંગર ચાલો કરો. ચોખા ચડાવજો. આમાંથી રાઈસ તીખા પ્લેટમાં રાઈસ છે. હવે 4 દિશામાં નીલભાઈ 4 દિશામાં 4 કોકોનેટ મૂકી દો. 4 ડિરેક્શન. નહીં આ નીચે મૂકવા પડશે. ઉપર રહેશે નહીં. નીચે મૂકી દો. 1 there, 1 here. Four corner. 4 corner. Okay, go this way. There you go. આ બાજુ આમ ફરીને આવો. Go this way. Come on, let go. અંદર કરાવી દો. થોડું અંદર અંદરથી નીલ અંદરથી આની નીચે. બરાબર, પરફેક્ટ. હવે એમના મુખની અંદર
ફોટા ઉપરના મુખમાં સહેજ ગંગાજળ ચડાવવાનું છે. ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધમ કુરુ. પછી પંચરત્ન મૂકવાના છે. સોનાનો ટુકડો ચંદ્રકાંત કાઢી મૂકો. આમાંથી 5 રત્ન ખરા ને? 5 રત્ન કાપીના સિક્કો કરી એકદમ ઉડાગર સિક્કો કાપી કનકમ કુલે રાઈટ હેન્ડ કાપી નાખો. એક રત્ન બેટા એક રત્ન એના ઉડાગર કનકમ કુલિશમ નીલમ પદ્મરાગંજ મૂર્તિકમ એતાની પંચરત્નાની. સુવર્ણ હવે હારનો એ હાર ખરો ને તમારી મમ્મી પાસે કરો હાર ખરો ને હા તમારે એમને પણ ચંદન ચોલો કરો અત્યારે ગંગાજળ હરિ ઓમ. આનો એમને નહીં ચાલો કરો, એમને ચાલો નહીં કરો, રુચિકા એમને નહીં કરો. મમ્મીને કંકુ આપો, જશવંતભાઈને ચાલો કરો. તમે આ બાજુ આવો. તમે આ અંગ્રેજી છે ને એના મેં કહ્યું જશવંતભાઈને ચાલો. હરિ ઓમ. જતો યતઃ સમીયસો તતો નો અભયં કુરુ શન્નઃ કુરુ સુખા ચડાવજો. શન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યો ભયન્નઃ પશુભ્ય. પછી ફૂલનો હારી નાખો. મમ્મી આપો ને ફૂલ આ ફૂલ એક સાકડું ભરો એમને આ ફૂલ અહીંથી લઈ લો બધા. અહીં કશું મૂકો છેક છેક અહીંયા અંદર આવતા રહો બેન, અંદર આવતા રહો. શાંતિથી ફોટોની ફ્રેમ પકડી રાખો અને ફોટોની ફ્રેમ પકડી રાખવી છે. કઈ વધુ નહીં ચોટાડે. હે ઇન્દ્રદેવ કલ્યાણ કરજો. હે પુષાદેવ આ જીવનું કલ્યાણ કરજો. સ્વસ્તિ ના ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તિ ના પૂખા વિશ્વવેદા. એક પ્રકરણમાં કરી લો. સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ. એક થોડા ફૂલ એમને હાથમાં આપી દો, મમ્મીના હાથમાં, અને પરિક્રમા કરી અને એમના ચરણ ઉપર ફૂલ ચડાવી દેજો. ધીરુબેન તમે સાથે જઈને એમના હાથમાં પુષ્પ આપો અને પરિક્રમા કરાવીને એમના ચરણમાં ફૂલ ફૂલ મુકાઈ દો. યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતર્ગતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યંતિ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે. સપ્તાહ અહીંયા ચરણોમાં ફૂલ ચડાવી દો. ઓમ સપ્તાહ અહીંયા ચરણોમાં પગ અહીં છે ને એટલે અહીં ફૂલ મૂકી દો. ઓમ સપ્તાસ્યાસન પરિદય સ્ત્રીય સપ્ત સમિધા કૃતા દેવા જજ્ઞંતન વાના અબદનન પુરુષમ પશુમ. કપાળ અહીંયા ડાળી દેજો. તમારે કપાળ ડાળી દેજો.
જય હો ભગવાન. હવે સાચું આ સોનાનો ટુકડો એમના મોઢા આગળ મૂકી દઉં. સોનાનો ટુકડો મુખ આગળ હોજ છે ને ત્યાં આગળ નથી. હવે આપણે અગ્નિ પ્રકરણમાં કરીશ. અગ્નિ પ્રકરણમાં ત્યાં સુધીમાં આપણે જરા ભગવાનનું નામ બોલીશું. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. બોલો रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोलो रघुपति ईश्वर भगवान तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान. ईश्वर भगवान तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान. बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. मुझ में राम तुझ में राम सारे जग में राम ही राम. मुझ में राम तुझ में राम हाँ तो પછી હા તો પોલીસ સત્તા હોય તો જો પડશે હા આ તો કઈ તમારે જ્યાં જઈ હોય ત્યાં ના હોય. હા રેડી ઓકે તો સોનુને બધું કરે એના જોઈને એને મુખમાં મૂકી Take it out from there, put it in the wall. Before you do that, I can get Right, this one. Take the gold coin. Yeah. પ્રવીણભાઈ ચમચી આપીને ચમચી લઈ આવો. ચમચી ચમચી આપી દો. પહેલા ફોટો લે ચમચીમાં ગંગાજો. ઓકે એક સેકન્ડ ચાલ આ બધું સોનું બધું ચમચું હા એ દાનના હાથમાં છે. આમાં મૂકી દો બરોબર ચોખ્ખાઈ લે આ પંચરત્ન કરા અમે બી જોડા આ પંચરત્ન અંદર તમને ક્યાં બેઠા એવરીથિંગ યુ ઓલસો ડુ Do you open from that side or this side? અહીંયા ઉપર Somebody hold this one. ચોટાડેલું ના પડી જશે ચોટાડેલું છે નહીં પડે ઓકે યુ કમ ધીસ સાઈડ હરિ ઓમ નમો ભગવાન ઓપન કરો આઈ વોન્ટ સી because that is the face No. okay put inside I'll apply to this one Just like this. ગાયનું છાણે મૂકી દઉં Thank you. Thank you.
અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિ વચ્ચે ત્યાં બધું લઈ લો અહીંયા ઉપર ના સ્ટેડિયમ અહીંયા ઉપર બરોબર અહીં પગ આગળથી શરૂઆત થઈ ને હવે માટીની દોણી આ શરીર પણ માટીની આ જે ખરી દોણી નશ્વર છે એમ આ શરીર પણ નશ્વર છે. માટીની દોણી પંચતત્વથી થાય છે, આ શરીર પણ પંચતત્વ થયેલું હોય છે. આપણે એની 4 પરિક્રમા તમારે કરવાની છે. કૃત્વા તુ દુષ્કૃતમ કર્મ જાનતા વાપ્ય જાનતા મૃત્યુકાલ વશમ જાતમ નરમ પંચત્વાગતમ ધર્માધર્મ સમાયુક્તમ લોભમોહ સમાવૃતમ દેહય સર્વગાત્રાણિ દિવ્યાન લોકાન સ ગચ્છતિ. કૃત્વા તુ દુષ્કૃતમ કર્મ જાનતા વાપ્ય જાનતા મૃત્યુકાલ વશમ જાતમ નરમ પંચત્વાગતમ. કૃત્વા તુ દુષ્કૃતમ કર્મ જાનતા વાપ્ય જાનતા મૃત્યુકાલ વશમ જાતમ ધર્માધર્મ સમાયુક્તમ લોભમોહ સમાવૃતમ દેહય સર્વગાત્રાણિ દિવ્યાન લોકાન સ ગચ્છતુ. હવે આમાંથી ગાયનું છાણ ખરું ને એ લઈ અને અહીંયા ટચ કરવાનું.
don't need ખાલી organ okay now and I over છે please everybody stand up please 1 minute હવે આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરીશું આ પકડી રાખો અહીંયા ઉભા રહેવાનું છે એમનો જમણો પગ ખરો ને અહીંયા રાઈટ એક સેકન્ડ જમણો પગ અહીંયા અંગૂઠો અહીંયા સમજવાનું અને અંગૂઠાને ટચ કરવાનું બરાબર આપણે બધા હાથ જોડીશું પ્લીઝ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું ભગવાન કયા ભગવાન આજકાલ મારા જેવા ભગવાન થઈ ગયા છે ભગવાન નથી જે વેદમાં લખ્યા છે એ ભગવાન શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે એ ભગવાન એને યાદ કરી અને તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો આ મહાન આત્માએ આ પૃથ્વી પર આવી આપણાની કેટલી બધી સેવા કરી છે અમારા વડીલ શ્રી રામભાઈ મુરારી બાપુની કથા હોય ત્યારે જશવંતભાઈ જે અડિયો કરતા હતા ને અમે જિંદગી સુધી ભૂલી શકીએ એવા નથી આ જશવંતભાઈએ રમેશભાઈ ઓઝાની કથામાં મુરારી બાપુની કથામાં અને જે આપણે બધા કોઈ પણ એસોસિએશનનું કોઈ બી કામ હોય ટીવી શોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એમને ખરેખર દિલથી બહુ સેવા કરી છે એટલી બધી સેવા કરી છે કે મારી પાસે એના કોઈ શબ્દો નથી આ મહાન આત્મા હૃદયથી આપણે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે પરમાત્મા એની ગતિ થઈ ગઈ સદગતિ કરે અને આજે કુટુંબ પર દુઃખ આવી પડ્યું છે એને બધાને સહન શક્તિ આપે પછી કરીએ તો મંત્રથી આપણે પ્રાર્થના કરીએ હરિ ઓમ જતો યતઃ સમીયસે તતો નો અભયં કુરુ શન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યો ભયં ન પશુભ્યો અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિ સ્વાહા અગ્નિવર્જો જ્યોતિર્વર્ચઃ સ્વાહા અગ્નિવર્જો જ્યોતિર્વર્ચઃ સ્વાહા અગ્નય નમઃ હરિ ઓમ જતો પરિવારે દૈવી પરિવાર શાંતિ 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 ધન્યવાદ હવે આપણે છઠ્ઠો પીઠ મૂકવાનો છે બેસી લો બધા એક અગ્નિમાં મૂકી દો ગાયનું છાણ પેલા મૂકી દો યાર ઉઠી સાહેબ છેલ્લો પીઠ મૂકવાનો છઠ્ઠો પીઠ સ્મશાન દેવતાનો પીઠ છે બેસી દો સ્મશાન દેવતાનો આપણું છેલ્લું સ્ટોપ તો અહીં જ છે ભાઈ ગમે તેટલું દોડીએ પણ છેવટે થાકીને તો અહીં દાદાનું છે આ ભૂમિ પર છઠ્ઠો પિંડ સ્મશાન દેવતાનો હાથમાં પાણી પકડી રાખો ચમચીથી પાણી લો હાથમાં પાણી પકડી રાખો બેટા લઈ જાઓ વિષ્ણુ 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય अद्य शिवं मनुष्यप्राद्रे श्री द्वारा कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टादशमे कलियुगे कल्पसंकरणे अमेरिका खंडे न्यू जर्सी नॉर्थ ब्रांचुका में ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरा निमित्तायाम बोलो भाई स्मशान बोलो स्मशान देवतानां तुष्ट्यर्थम આ પિંડનું નામ છે પ્રેતપિંડ બોલો પ્રેતપિંડ દાન મહમ પાણી મૂકી દો કરીશીએ તમે પિંડ આપી પકડી રાખો પેલો પિંડ આપી નહીં બેટા તું રવા દે તું લઈ લે બેટા ઓકે આપી દો પકડી રાખો તું બેટા ખાલી પગે લાગી રાખે હા બોલો અદ્યત્યાદિ જ્યેષ્ઠ માસે કૃષ્ણ પક્ષે ચતુર્દશ્યાં તિથૌ बृहस्पति वासरे वशिष्ठ गोत्रस्य जशवंत प्रेतस्य दहांते स्मशान देवताना आ भूमि ने स्मशान भूमि कहवाय तुष्ट्यर्थम प्रेत नामना पिंड
મધ્યસ્થવો પ્રતિષ્ઠતા અહીં પિંડ મૂકેલો એક ચમચી ભરી જળ ચડાવો પિંડે પ્રત્યબને જન્મ પિંડે ઉશિર ચંદનમ ફર્સ્ટ ફિંગર થી ચાલુ કરો પિંડે ઉશિર ચંદનમ પિંડે ભૃંગરાજ પત્રમ ફ્લાવર્સ પિંડે ભૃંગરાજ પુષ્પમ અગરબત્તીનો ધૂપ પિંડે રાલમયો ધૂપ પિંડે ઘૃતમયો દીપ અડદના દાણા પિંડે માપાંતમ નૈવેદ્યમ પિંડે લોમય દક્ષિણામ પગલા प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि चलो आ बधी वस्तु पेली बाजू मूकी दो बारा पे हसे आ દીવો પણ કેવો મૂકી દો એટલે શું એ બધી જગ્યાએ થઈ જાય न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव वात्सल्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कोई पूछ्યું આત્મા કેવો છે આત્માનો કોઈ આકાર નથી અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ સદા મે સમત્વમ न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम आत्मा ओळख्या विनारे आ भवना फेरा नहीं रे करे आ हंसलो ने बगलो रंगे रूपे एक हे जीए तो आहत की ओळखाय रे आत्मा ओळख्या विना रे आ भवना फेरा नहीं रे टळे आ कागड़ो ने कोयल रंगे रूपे एक छे हे जीए तो वाणी थकी ओळखाय रे We're just about done. Just the immediate family, please come up. Just immediate family, please come up.
And then take the flower. Please. Go ahead. We can start. Take the flower and circle. And put the flower on top of the basket. Let all the people line up here, all family members. Everyone, please line up right Line up here. here. Come on. Soy boy, Ember, you how you start. doing? Come. મધુબેન અહીંયા આવી જાઓ ભાઈ લાઈન અપ કરો અને Let's go. Let's go. પગે લાગો બધા પછી બધા વારાફરતી કરો પ્રદક્ષિણા. They go around this way and then. Yeah. Ember. Take. Our grandchildren also please come. Let them do it at their own time. Don't rush them. This way. Go. Go ahead. Yeah, take up. Take. Go around this way. All people go around that way. Move around this way. Come here and then put the flowers in this basket. Stand right here. Everybody take the flower and go around and then go right back to the basket and then go back to your chairs. Then go back to your seats. It's okay. ત્યાં રહેવા દેવાનું છે ચાર ખૂણાનું ના રહે છે ચાર ખૂણાના છે. Thank you. That's it. That's it. That's it. We're just wrapping up here with immediate family. Afterwards, we're going to get started on a hopefully short program and let you all pay your respects to my beloved father. Bear with us. I know it's hot and steamy in here. Take a break outside if you need, and I believe there's some water in the back if you need. Bear with us. Should be wrapped up soon. અહીંયા કોઈ સુવિધા નથી આપણે જે દિવસે આગળમાં રાખી છે બધાને બોલવું હોય તો પછી પાણી બધી કપડીને બધા બે કરે
ચાલુ થાય છે ચાલુ થાય છે. And then you'll be able to read the family. We're going to do a short eulogy, and then two people are going to speak during it, and then we're going to have you guys read the rest of the family, and of course my father. So let's get started. I'd like to start with a lot of our family who's traveled almost literally on a moment's notice from California on Sunday and made their way here to honor my father. So let me give that to you. Line up here up front. Line up in front. I can ride over. All right, thank you everyone for coming here in this occasion. I'm going to talk on behalf of our entire extended Mody family that Jaswant, he impacted us a lot. My name is Mody, I'm his nephew. I'm here to express our gratitude for making a significant impact on everyone he met, including the entire extended Mody family here. I wanted to talk about two of his traits significantly that impacted us the most. His traits to take on challenges with a will that cannot be matched, and his immeasurable heart. The challenges he took on impacted us greatly because he decided to be the pioneer of our family to move to a different country from India. He believed in educating himself in different locations around the world and in within the country. He built a family in Kentucky and New Jersey. He sponsored all of our families to come here. We would not be here today without him. In terms of heart, it was immeasurable. He not only fostered a great family with Lena and Neil and the families that they created, but his extended families with his brothers and sisters. Also the Indian community and his friends. He was always physically present for us in all the important moments. It was a testament to his heart and his love for us. His generosity was shown by giving his physical time. He was always physically there. He would always drive people, anyone, anywhere, family or friends. He also drove our own family to see different colleges. He gave his home to us to stay in every single time. He always offered. He came to our great occasions and our worst occasions, including our weddings. We want to thank him for being a source of wisdom and laughter for all of us. Jaswant lives on in all of us. We'll continue living on and bringing his memories forward by taking on challenges with a will to achieve happiness just like he did, not only for himself, but our posterities. We'll continue to carry your memory forward by making sure we give time to those you love, because that's the only thing that matters. He constantly gave, probably unknowingly taking a piece of our hearts away with him. We are here who we are today because we have Jaswant in our lives. If we strive to be Jaswant, a fraction of what you were to all of us, we'll have a successful life and honor your legacy. Thank you.
Thank you all. Thank you. I'd like to bring up my older sister, even though most people think she's my younger sister, with my gray hair and height, to say a few words with her family. Thank you, everyone. So many people. Just a testimony to my father. I'm sorry. I just need a minute. Okay, I'm all right. Okay, this is my husband, Dr. Buchel. This is my son, George. He's going into 10th grade. This is my daughter, Sonia. And they will be talking as well. When I received the news of my father's sudden passing, I was in shock. How could this be? He was always truly larger than life. He had a more active social life than I did. Due to his amiable personality and helping nature, he had the most friends of anyone I have ever known. When I was growing up, we would frequently go get groceries or run errands together. And I remember being embarrassed because he would know everyone wherever we went, even the names of the cashiers. They would see him and say, "Hey, Jay." They were teenage kids. And he'd ask them, how was their prom, how was their graduation? It seemed like everybody knew him. Whenever we went anywhere, my friends would always wonder how he managed to know everyone. We'd go anywhere and people would know him. I remember not being too surprised that he had more than 2,500 Facebook friends. I don't even know that many people. Everywhere I have ever gone, somebody knows him. All I had to say was that I was Justin Mody's daughter, and then they'd say, "Oh yeah," I didn't even have my own identity, because he had such a big presence in the Indian community. He wanted to make friends with everyone that he met, and he was truly a people person. He always said he could learn from everyone he met and was genuinely interested in always bringing a smile to everyone's face. He would find out something that his friend would like, and then he'd buy them as a special gift. In fact, he'd make friends with my friends, and then they tell me, "Oh, by the way, your dad sent me this thing that I love." I actually think they liked him more than they liked me sometimes. He would always remember everyone's birthday without forgetting, always sending the most beautiful card. And he never had any ulterior motives. He just always wanted to bring joy to others. Not only was he kind to everyone else, but he was also very kind to us. He was an amazing father, loving and giving in the way he knew how to share his love to us through his giving nature. He never really was one to say, "I love you," but always showed it through his actions. One of my deepest memories was that every single day on the way home from work, he would always buy a toy for me and my brother. Until finally my fiscally responsible mother put a stop to it. That was the part when I was practicing last night. She asked me how long my speech was, by the way. Anytime I would ask him to drive me or my friends anywhere growing up, he would do it in a heartbeat. He helped my mother whenever she needed anything at home, always helping with cooking, cleaning, driving us to places and shopping. Despite him being 83, he was healthy, energetic, and strong. He would thrive on dancing dandiya ras, doing this until the wee hours of the morning. He would twirl the dandiya in the air and then catch it effortlessly, giving it all despite being the oldest person on the dance floor most of the time. Me, on the other hand, I was done at midnight. He truly valued education and wanted to always learn things just for the sake of learning and bettering himself all the time. He even learned how to mend his own clothes. It was his passion for learning that led him to the U.S. from India. His belief in education was so strong, and he did not believe that a person's gender should limit their educational potential. This belief he instilled in me was one of the intrinsic reasons
reasons, I believe I had the strength to study hard enough to become a physician. He taught me to pursue all my dreams through education, to never give up in achieving my goals, despite all the adversities that I would encounter, just as he had experienced. He never discriminated a person's ability to perform based upon their gender, frequently telling me that he admired certain prominent women in society. He strongly encouraged my mom to pursue her medical technology certification in the U.S. It is truly bittersweet that he passed on the 4th of July. He was so happy to become an American, almost a rebirth when he moved here to the U.S. from India. As far back as I remember, he was always so patriotic and always wear a pin of the American flag on his suit. He came here alone in 1960, not knowing anyone but one friend, and he made a journey here via passenger boat. Took him a month and a half alone to get here. He was the primary patriarch of the Mody family, helping the rest of his brothers and sisters with their families from India become citizens here, improving all of their lives. Through his courage of coming to the U.S., he gave us the opportunity to be born into the land where anything is possible. He has advanced the Indian community in America through his tireless work. He helped create the first Indian Day Parade in our hometown, Piscataway. He always had so much energy and loved organizing events that showcased Indian holidays. He was so committed, in fact, that when we were trying to plan Neil's wedding in 2013, he said it was too difficult to pick a date because he said he only had one weekend available in between India's Independence Day in August and Diwali in November. The funny thing is, that's not even a joke. He was the kindest, friendliest, most energetic person that I've ever known in my life. He was inspired by the philosophy of Mahatma Gandhi. With his empathy and commitment to selflessly help others, he was the Mahatma Gandhi of the Indian community. In fact, this was his passion in life. He never sat still, always rushing to help everyone else at a moment's notice, spending his retired life constantly in the service of others. He lived his life without any need for self-gain. In my 45 years on earth, I have yet to ever find anyone who truly has that selfless nature. His generosity of spirit was a gift to all who knew him. I know that I was privileged to be the daughter of an amazing man. He has improved the life of countless people through his humanitarian service. He had a pure heart and was extremely honest all the time. His legacy is something that I deeply hope my children will aspire to attain. I truly hope that I made him proud. I love you, Dad. I will miss you every day. We were graced by your presence on earth, Dad. I know that no matter where I am, you will be beside me. God bless your soul. I just have one quick poem that I wrote for him. What is a dad? A father is a person that needed to create, A father is a person that is needed to create another human. But a dad is someone who truly loves that creation. And you, Dad, were that person to me. You taught me to emulate all your best qualities. Hard work, courage, and kindness. You lived a selfless life, humble and modest. You improved the lives of everyone that was graced to know you. You inspired and awed all who knew you with your energy. You always did right by me. I am honored to be your daughter. I just hope that you loved me just as much as I loved you. Daddy, I'll miss you every day. Thank you for everything in my life. I'm sorry. I'll collect myself and I'll give it to my children. My grandfather was the most altruistic man that I've ever had the pleasure of knowing.
His altruism was so clear in the way that he treated his family. Every year on my birthday, the most beautiful card I would receive was from him. It looked like he spent hours finding the most appropriate birthday card for me. I still have all the cards that he's ever given me because they were definitely the best I've ever received. And he was always in full pursuit of the desire to make his friends and family happy. I hope to live my life in a courageous and altruistic manner like my grandfather, and I know that he's still watching over us and ensuring our well-being. Hello, I'm one of Mr. J. Mody's granddaughters. I love seeing how many people care deeply about my grandfather. I hope you all will enjoy a story that goes more in depth into his life. Whenever I think of a story about my grandfather, my mind always comes back to his visits to our house. Whenever my grandfather came to our house, he always sat down in the same chair at the same dining table for hours. He was always laser focused on whatever he was reading, whether it be the newspaper articles or the texts on his phone. It seemed as if he wanted to be on top of everything all the time. When people talked to him, he knew about almost everything, and not only did he know about it, he had most likely experienced it. My grandfather had a countless number of stories, funny ones such as failed skiing experiences, to amazing ones such as traveling from India by boat. His whole life was built on conquering his fears, and if it weren't for his life of conquering his fears, I wouldn't be able to live my life that is meant to succeed while conquering my fears. So I will leave you with one piece of advice that my grandfather taught me. Live your life conquering your fears so that you can live to your fullest potential. That way you will have a better life, proven by Mr. J. Mody. Thank you for all listening and coming. That's a tough act to follow. Now, Lena gave me about a minute, so I'm going to keep this short, but hopefully sweet. You know, just like everybody here in this room, when we first heard of the terrible news, we were shocked. I mean, we really just couldn't get our head around how this could happen to somebody who's otherwise so healthy and so active. I mean, this is a man, for his 80th birthday, jumped out of a boat in the Cayman Islands and onto a sandbar and swam with stingrays. At the time, I was 45, and I was afraid of stingrays. So this is the kind of man that he was. And but as family members and friends came through to share in some of the grief and lighten some of the grief, my thoughts and attention turned to what lessons can we learn from a life so well lived. First of all, it's courage, right? So you've heard the story, and I think most of you in this room probably know the story well. This is a man who, at the age of 22, traveled halfway around the world with less than a handful of friends and even less money to a land that he really knew nothing about, in the hopes of achieving education, freedom, independence. And he achieved all of that and more, but not without conquering any fears or doubts that he may have had. So courage, I think, is the first thing that comes to mind. Number two is hard work. So he really embodied the American ideal of work hard and earn everything you have. Every penny that he had, he earned it through grit and just struggle, constant struggle, and he made it. Never be outworked. And above all, I would say that it's kindness. He had not just kind words, but kind thoughts. I have never heard him say a mean-spirited thing to or about anyone. He had nothing but kindness in his heart, and everybody in this room and beyond has experienced that. May God rest his soul. Thank you. Thank you. This is going to be a little tough.
so bear with me. And I had to write a little more than I usually. I like to wing these things, but given the week, it's been a little tough, so appreciate it. So a few years ago, I read Barack Obama's Dreams from My Father. And it made me reflect a lot about the relationships between sons and their fathers. And I thought a lot about the dreams my dad had for himself and for me. We've heard about it already a little bit. Let's start with his first dream, America. So I hopefully brought a little treat for all of you. I know this soothed my week a lot, listening to this. So let's just start way back. So tell me kind of in your own words, what was the reason you came to America, and when was it, and just tell me about the early time of your decision. Yeah, I came to USA to go for further study, and so I came in 1960. In September, I was at Utah State University to go further for my study. Okay. So 1960, one thing I always remember you telling me about coming on a boat, which seems to be kind of a tough decision. Why? So planes, people were coming on planes at that point, so why did you come on a boat? It was cheaper to come by boat, and we were not a rich, who came from the rich family. So every money that I collected from our community fund and from our friends' parents. Right. So each and every one rupees is counted thoroughly, just to spend. Got it. So how much cheaper was a boat versus a plane? It was like a 1/3 price compared to the plane price at that time. Okay, so you took a boat from Bombay to what, New York? No, New York? It was Italian, it was Italian ship line. So they bring it up to the Italy, and then from Italy I took a train to go to London. Right. And then from London there is a French Liberty boat line. From there I came to Manhattan, New York, and then from New York I took a Greyhound bus to go to Utah State. So how long was the total voyage from start to finish by the time you It was a month and a half. Month and a half, wow. But the original trip, how did you get enough money scraped together to pay for the original trip? That time I just said that to you that my friend's father gave me 3,000 rupees. My uncle gave me 3,000 rupees. I have saved my 3,000 rupees by tutoring the student. And 3,000 rupees we got from the trust fund of our caste. There is a person, he has a charity fund. So that 12,000 rupees was the initiative for me to spend the money while coming to the USA. Okay, so 12,000 rupees kind of changed your whole life. Yeah, I would say, yeah. And why America? Here is the freedom. That freedom is such a great that you can't imagine. Here everybody is independent, they can do what they do. Even uneducated guy can live the better. I can live. Everybody has a chance to work, everybody has a chance to organize himself or herself. Opportunities are unlimited. I had the pleasure of interviewing my father a few years ago. Yeah. What a story. I think what he really kind of summarized in that was this notion of what you give is what you get. Right? In Sanskrit they say Om Vadanam Nama. See, I learned a little bit. Okay. What you give
what you get. Okay? Om Vardhanam Nama. What he gave to America, America gave it back. What he gave to us, we gave it back to him and to us. So this dream of America ran really deep for my dad, and he wanted to make sure everyone he knew experienced it. So as a kid on weekends, I used to get very annoyed because my sister and I had a weekend task, okay? And I used to say, whose immigration form are we filling out this weekend then? Oh, he would say, it's my cousin's, uncle's, next door neighbor's son. Okay? Literally, this is what we would do. And I said, Dad's just got to stop. And he said, no, we've got to help these people. Come here. America meant so much to my dad. So much. Yeah? He taught me at an early age, what you give, you will get. Okay? At some point, my sister and I had enough. And so, you know what my dad did? Instead of sending out immigration forms, he started matchmaking. Okay? A lot of people ask me all the time how I ended up with such a beautiful, amazing wife. Okay? I tell them, I've been training for this since I was 6 years old. I've seen more biodata of the entire Northeast region. I've been looking at women since I was 6 years old. Okay? Pictures, biodata. No, I'm not even kidding. There's papers scattered at home of biodata next to the computer, and we were laughing about it this morning and looking at these people. Sorry, I feel bad for them at this point. I like to think, not just that, but I am also, as they say, tall, slim, handsome, and well-educated. So we didn't have money to go on extravagant trips or buy nice cars, but somehow we had the money to get 3 typewriters, a second phone line, a fax machine, again, just for the biodata, and my dad put more miles on the car than you can imagine, okay? We weren't even allowed to lease cars because they didn't have a category for the amount of miles in a year that my dad would drive. He was putting on 20,000 miles a year, and the guy at the dealership said, oh, no, we can't do that. Right? Lena and I used to start signing letters, 23 Ruby Court, the Piscataway, New Jersey Indian Embassy. We had the matrimony thing going, we had the immigration thing going, we had the cultural division going, India Day Parade, we've all seen it, my dad's right up there. And then let's not forget the transportation division. Yeah? God finally answered my prayers when Newark started flying to India and we didn't have to go to JFK anymore. Okay? But listen, what you give is what you get. You heard it from my family in California. I think I wrote the letter, or my sister wrote the letter, I guarantee you, for Sabu Kaka, Samir's father, to come to this country. We didn't want to do that, but now I've learned how valuable that was. Okay? What you give is what you get. One more, sorry. We'll go a little deeper. Back to dreams from my father. There's this one line in the book that actually haunts me to this day. A son is either trying to live up to his father's expectations or make up for his father's mistakes. A son is either trying to live up to his father's expectations or make up for his father's mistakes. I absolutely dreaded report card day growing up. Okay? Not really because of me, because I was afraid of my dad. Okay? If I had even an A-, my dad's disappointment on his face
I couldn't take. When I came home with a B one time, he didn't talk to me for days. Okay? It was painful growing up like this, but I'll never forget the worst story is I walked out of taking the SAT, and I felt pretty good about myself, actually. I remember walking back, getting in the car, and my dad said, "How'd you do?" And I said, "I think I got every math question right except the last one." And he said, "What was it?" So I'm telling him the answer. He's like, "You don't know how to do that? This is how you do it." So he started trying to solve the problem right there for me and make me feel better. I was looking for support, but he was getting upset with me, and it's tough. And in today's world, we think that's hard love, or we're not so, we're not used to that anymore. But I've learned, if you, sorry, yeah, I know, you guys are all sweating too, I know. I'll move this along, sorry. Think back to that line from the book. A son is either trying to live up to his father's expectations or make up for his father's failures. Okay? I realize now, Dad, we were both just trying to do those things the whole way through. These weren't just some fake artificial expectations. These were there so he made up for his mistakes through us, right? And that was his dream, for us to be better than him. And that was his way of doing it, right? So while I didn't enjoy it at the time, I want to say thank you, Dad. That tough love, the expectations, actually has made me the best person I can be. So I guess that's my dream. I wish I could go back and tell you thank you. Just tell you I love you. Just one time. I ran out of time, Dad. I'm not sure why I waited so long. Most of you have heard and will hear about the impact that my dad has had on the community. But I'll tell you that all of that pales in comparison on the impact he's had for me. A son couldn't dream about growing up with a better role model. And crazy enough, I've been saying what you give is what you get. The amazing thing about a parent-child, father-son relationship is all that he's given, we end up getting. All that he's given to all of us is all for us now in the next generation. And that humility from my dad and him understanding that and not caring about his name, just unbelievable for me. Unbelievable. Like someone said, Bapu type level. I love you, Dad. Thank you, Dad. It's hot in here. I'm done. My kids would like to say something. Before I go to Ember and Maven, this is Ember and Maven, I just wanted to add that I think you can tell a lot about somebody and their character by how they spend their time and what they choose to do, since that is the most precious commodity that we have. And he exemplified living life in service, one that was bigger than himself. And we hope that when you leave here today, you will carry a little bit of that with you, so that we can leave a little bit of Jaswant, Mody, and everybody else that you guys will come across. And Maven, what did you want to say about that? I will miss you. I will miss you. All right, thank you. I want to hand it over to Kapil Shah, Piscataway Council member. Thank you, Neil.
I heard on Saturday, like around about 5, 6 o'clock. And then I called the mayor and I said, this thing happened to Jay Mody. He told me that this thing happened to Jay. Because he was with me on Saturday at Bhajan in Uyamata temple. Like almost 24 hours with me and sitting there half an hour with me. And next day I heard that is really tragedy. So now we have a little bit short time. I want to request Mayor of Piscataway, Brian Waller, to say a few words. If I can have the town council come on up, Sheriff Scott, Commissioner. Okay, if I may, I want to acknowledge some of the officials that are here. We have Councilwoman at Large Gabrielle Payno, we have Councilman Linwood Browse, Councilman Frank Byrne, we have County Sheriff Millie Scott, and I saw Senator Joe Danielson over there in the corner, and we have Commissioner Chanel McCollum, and I saw Senator Stanley Sterling, and over there is really high. He's here. And we have an Edison councilman here, just raise your hand, it's over there. And I know we have our vice chair of the Democratic Party here, Gail Parcola, who happens to be a former councilwoman and county commissioner. I can't say enough to the Mody family. Having known Jay professionally for at least almost 30 plus years. I enjoyed hearing some of the stories, Neil, that you were just saying, and your sister about your dad. All of it's definitely true. Having known Jay. One thing you did leave out, though, is that he was a Piscataway Township land use expert. Funny story with Jay. One time there was a business wanted to open up, a pizzeria right around the corner from your house on Washington Avenue off of 8th Street. And normally people on the zoning board would pepper the applicant with questions about what they want to do. Not about traffic circulation element or the architectural and things like that. But Jay was peppering the applicant and the owner about what kind of ingredients he was going to be using at the restaurant. Because he wanted to make sure that the restaurant, which happened to be an Italian pizzeria that was opening up, that the food was going to be very good for the neighborhood. It wasn't about land use, it was about the food. So I don't know if he was a foodie or not, but another story I have to tell you that when I first got elected as mayor, after knocking on a lot of doors with a lot of folks here, and of course your dad, in the 2000 campaign, I actually had some holes in my shoes. And a couple of months later, I guess Jay went to India in January or whatever, and come back in February or March, and there's a pair of shoes on my wife's front door. And I'm going to my wife and said, what are these brand new shoes doing on the front? Whose shoes are these? A week later, your dad called and said, Mayor, I can't have you walk around with holes in your shoe. I brought these back from India for you to wear. I mean, this is the kind-hearted person that Jay was. He was, as you said, about trying to take care of relatives and friends to bring them over to America. When he got here, he tried to take care of you while you were here. Whether it was a large deal or a small deal, he really tried to put his heart and soul in it. And I think by the outpour of a lot of people showing up today on a moment's notice to come and pay respect to your dad and your husband says it all right there. So you're definitely obviously going to be missing Jay, missing him on the campaign trail, missing him at the board meetings. He was on the planning and zoning list at least for 15, 20 years at least. And you know, by the way, when you volunteer for boards and commissions in your respective community, these are unpaid positions. You're doing it out of the kindness of your heart. You're giving up time. You're giving up quality time with your family members to serve your fellow residents.
So when somebody does that, we really, the council and the elected officials really applaud them for doing it, because you don't get a pat on the back or anything like that from the general public. You're doing it out of the kindness of your heart and to make sure you take a responsibility of your community. So that was the type of guy that he was. We have a lot of untold stories that will never get out in the public about Jay, which are very funny, and he loved talking about it. But we're going to keep that with Jay right here. But I got to tell you, as Neil said, we're going to miss him dearly. And as Councilman Erno, who represents that area on the town council, Jay would go out and knock on doors with him and stuff like that. He really knew his neighborhood well. And there's not many people that actually can say that they know who is moving in, who moved out, what's happening with their kids, what's happening with their grandparents. You know, that's the type of involved person Jay was politically, but obviously he's that way as a dad too, and as a relative. And that's the type of people we want to keep our world. If we had a lot more Jays in this world, we'd be a heck of a lot better off in this country. So let's give a round of applause. One more thing, Brian, if you remember, any committee meetings, if Jay is not there, everybody notices, because he always asks one question. Always. No matter what, but he just in mind one question so everybody knows Jay is here in meeting. That's it. That's always. Any meeting you go, you always ask one question. It wasn't a meaningful answer. Yes. Okay. Now, this is the only one more I want to request Ms. Kadave, former council person and sheriff from Middlesex County. She's also close with Jay, and she says a few words. Good afternoon, everyone. I hope you will excuse me for the mask, but I hope you can hear me back there. I want to say to you, as a council person in Piscataway Township, I had an opportunity to meet Jay on a personal level. But I have to say also, when I moved up to become a freeholder and now the sheriff, no matter where I was, the room could have been as large as this, maybe 3 times as many people, Jay would always find his way to me. He would always find his way to me and say a kind word. We know Jay on an activist level, and we know Jay on a community level. But now we've got to know Jay on a family level. And I want to say to the family, your dad has left you with a legacy. Your dad, and I know you use the word as courage and kindness, but the word that comes to me is love. Jay had so much love for so many different people. And at times that we are in now, that love means so much. And I hope if we walk away from here today, we take that word with us, love. And to his grandchildren, I want to say to you, your grandfather was the best there ever was. He is the best, is the best. And to the daughter, and to the son, and to the wife, I want to say to you, thank you. Thank you for sharing Jay with us. He has left something in our hearts that we would never forget. And for any reason you have to reach out to any of us, whether it's on a township level or a county level. I'm going to ask you to do that. But there's one person I'd like to bring up here, is Assemblyman Joe Danielson. And I bring him up here because not only did we reach him on a township level, on a county level, but now we're going to a state level. And he had personal relationship with Jay. From what I understand, Jay bought him his uniform, his costume to wear, and Jay picked it out for him. So I wanted to meet Assemblyman Joe Danielson. But I want to say to you, thank you for giving Jay to us. Thank you very much. We are just precious, or if we say a diamond, he definitely was a diamond. If he was a ruby, he definitely was a ruby. Thank you very much. To the Mody family, blessings to you. My heart was also broken. He was a beautiful man, and he's going to be missed. I can't help but think the first time I met him, I just came into office in 2019, and I heard about a celebration called the Broad Street.
And I wanted to be a part of it. So I called Peter Guittari. I said, I want in. He said, you have to learn how to dance. Barba, Dania Ross, the whole bit. I said, well, I have nothing to wear. He goes, I'll send that over too. The next day, Jay comes to my office with another gentleman at 4 o'clock. And for the next 4 hours, we, in my legislative office, was taking dance lessons from Jay, Mody, and his friend. And at the end, I said, how am I doing? And he said, you're doing perfect. So I know Jay lies once in a while to make someone feel good. But then he came the next day, and then the next day. Now I'm all pumped up. I think I can go right along to the brasserie like anybody else. And I'm all excited to dance in the brasserie, which I did, right, Peter? So that morning it was Friday morning, I know. And I'm in the shower. I put my Pandora music on to the brasserie station, obviously. And I hear the song, Chile Chilo. I'm trying to sing along to it, Chile Chilo. So I jump out of the shower, I call Jay. I said, Jay, you've already translated my speech to 3 languages. And by the way, that's when I learned, like, India has a lot of languages. They're all different. I don't know what I was speaking. I said, Jay, you got to translate this song. I got to sing along to the song. And I start singing to him. And then the silence. He goes, no, just dance. And then I realized at that moment, I'm naked singing to an older Indian gentleman, another scenario I never thought I'd be in. Saw him at the brasserie, and he said, I'm proud of you, son. I love you, Jay. I'll miss you. Thank you. And yesterday, I think he put a picture on Facebook with Dania, with Daniel. Thank you all. Thank you all. We have one last speaker, I know, and we'll have time for everyone to pay their respects really quickly. I'm sorry, I know it's hot in here. Maybe Jay can help out with getting the air conditioning his friends. I want to introduce a good friend of the family, Chandrakant Devi. Jai Shri Krishna, Jai Swaminarayan, Jai Mody. So much time has been spent and so much things to do now, so I will restrict my speech. I will recite the sloks from Srimad Bhagavad Gita, which says, Vasansi Jilnani Yatha Vihaya, Navani Grunnati Naroparani, Tatha Sariraya Vihaya Jilnani, Anyani Sanyati Navani. It means the way the body give up, when we give up our clothes, when it becomes old, same way our soul give up the old body. And the fact is that Jaswant Bhai has left behind so big a legacy. He was associated in diversified association, political, regional, and many types of them, and that brought the rainbow effect in his character. Made Dhanushani Asarana Vyaktitvama. He never said that. He always accommodative. We have traveled together for 40 years, I being a resident of Piscataway. And we have done so many things together. I salute to him, and I will say more things about him in a prayer meeting, but since the time is running out, I will recite one line. चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे. That's yourself. Okay, thank you. Thank you for your patience here. I just want to give a final thank you, and then we're going to line everybody up who wants to pay their respects to my father. So you're going to queue this way, okay, around, through the side, and this way. Feel free. Yeah, feel free to start doing that while I give my thank yous. I want to give special thanks to my mother, okay? For my mother, most of the
day you guys have heard about my dad's service to the community. It actually takes another individual to give up their needs, their desires, their dreams for somebody else sometimes. And that was my mother. Okay? We're here because of not just my dad, but also my mom. We just make a room here. To my wife and kids, my in-laws, my family from California and all over, my friends for dropping food. This week has been trying for our family, but everyone has gotten together. I really appreciate that. I know some of my dad's old New York City co-workers have the DEP, the various associations, Royal Albert Jasani, who I've never met but been to his hall 100 times, is here himself. Pankaj Brahmbhatt, Jewish for the live Vimeo work, thank you so much. Mukesh for the TV, and Dhiren Amin for the flyer. Really, it took a lot to get this together on a moment's notice, so I want to thank you again. Please queue up. I know everyone's here for my dad. We'll try to get this moving. Thank you so much. We love you, and remember, what you give is what you get back. Instead of any more flowers or monetary donations, we ask everyone to just spend a little time volunteering, just like my dad did. That's all we ask of anyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. I appreciate everyone's patience. I'm Paulette Craviel from the funeral home. We are in a little bit of a time limit with the Franklin Memorial Park crematory, so we'll ask if you can please line up, greet the family, pay your respects to Jay, and then please go directly out to your cars. You can also go out the back way too if you like. And I'll ask if you please sign the register book. It should be somewhere near the front door. I'm sure it got moved with the crowd, but please sign the register book before you leave. You know what, I think we should go out the back this way. Yes. It's all bad out there. So if everybody... Okay, we need to make a path so everyone can please go out, or they can go right out through the back. कपिल भाई ये मतलब बेगा ठीक है क्या ठीक Okay, if we can just alleviate some of this area, please. Once you greet the family, please go directly out to your cars. Okay, one more announcement. There is a bhajan on 17th July at Albert Palace. 17th July Saturday, 10 to 1. There is a bhajan. So also the message who cannot make it today, they can come on 17th. Thank you. And of course, I forgot to thank two people, Kapil Shah and Chandrakant Bedi, who did so much for us this week. I'm sorry. Kapil, thank you so much.
શોધવા પ્રોગ્રામ જોઈએ છે લોકો.
હરિ ઓમ. હવે આપણે અગ્નિ સંસ્કાર માટે પ્રયાણ કરીશું. જશભાઈને સૌથી પહેલા આગળ એક માટી પેલી હતી ને દોણી, અગ્નિની દોણી, એ લેવાની. અને તમારા નાના એ જનોઈ તમે અપસર રાખો. ના થોડું તો ખાવા લેવું પડે. ના એક નાનો છોકરો હોય ને આ તમારે શું ગ્રાન્ડસન એના હાથમાં તારા ફ્રન્ટમાં રહેવાનું, આગળ રહેવાનું. ગો સ્લોલી સ્લોલી સ્ટ્રેટ. ગો ધીસ વે ધીસ વે. તમે સાથે રહેજો સંભાળી. ઓકે આવતો ઓકે આપણે 8 people because this is very heavy. ના આ પછી આ બાસ્કેટ લો કરે. Move the coconut first. No shake. No. ખાલી મહારાજને કહો. પહેલા આપણે ના એક મિનિટ wait for that lady because she has to unlock this thing. Yes, hold it. Everything coconut. One more, 4 coconuts. This one move this side. Yes, they Get away to the first. Which way? Very easy. Hey. You want to take the walk out? Do you want to be flower out? Okay. 5 minutes wait, please. They're going to let us know. Yeah. Okay. Whatever you want to do. That's fine. Shri Krishna Sharanam Mama. Just you wait, beta. Shri Krishna Sharanam I'll tell you what to do. Mama. Just follow me. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Okay. 5 મિનિટ પછી નીકળે એટલે પેલી મેચ બોક્સ લાવ દો. મેચ બોક્સ આપ બેટા. બેસો 5 મિનિટ બેસો ને 5 મિનિટ વાર છે. એ મહારાજ બોલાવશે.
રાઈટ સાઈડમાં શોલ્ડર પર બહાર નીકળ્યા પછી શોલ્ડર પર મૂકવાનું. હા બાપની ઈચ્છા હોય ને એથી બહાર નીકળ્યા પછી શોલ્ડર પર મૂકવાનું. ચાલો અત્યારે શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રેડી મહારાજ રેડી ટુ રો. ઓકે આ માચીસથી પ્રગટાવી દો પછી. ઓકે સ્ટાર્ટ here. રાઈટ સાઈડ ખભો કરો ને એનો ખભો અહીંયા એનો શોલ્ડર ખભો અહીંયા આવશે. રાઈટ શોલ્ડર અત્યારે પહેલાં બહાર લઈ જવાનું બરોબર અને પછી બહાર લઈ ગયા પછી શોલ્ડર પર મૂકવાનું. રામ રામ સત્ય હૈ રામ સત્ય હૈ રામ નામ સત્ય હૈ राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम बोलो भाई 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 राम राम बोलो भाई राम. 8 જણા 8 લોક નથી ને પેલું વ્હીલ જોડે જ રાખજો કે આગળ જવું પડશે. થોડુંક જોડે પણ મૂકી દેવાનું થોડુંક. राम नाम बोलो भाई राम बोलो भाई राम बोलो भाई राम बोलो भाई राम 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 Okay, now Maharaj, you can turn around. जवा दो. અહીંયા છે છોકરાને બાળવાવાળા કે આપવું પડે. ના ના એ લોકો આપી દે અંદર આવી જાય છે. ના ના સાંભળો અંદર ગયા પછી you go outside and this is open the inside the gasket.
हरिः ओम जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं शत्रुः प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः. Everybody in this room. It's only going to be Lena, my mother, and me. You don't need anything to do. Okay? I'm sorry, but that's all it's going to be. Okay. But if there's one thing that we only for you. No. You can't go into here. You go into that room. That's fine. We'll take care of the crematory Okay. and Everybody else, wait. And I'm going to put the coconuts in. Everybody else, please wait back. Please go to the next room. Which one? That side or this side? That side. That side. Go back to the hall. Padang hall mad mo kayo. I have to open this with something heavy. Alright, I'll do one finger right here. I'll line it up. ત્રણ જણ તમે જી. Got it. Yeah, go ahead. Just need 1 minute. Hello? Turn it off. Turn it off. Yeah, that's fine.